नाश्त्यासाठी पोहे. तर हे आहे त्यासाठीचे सर्व साहित्य. सो लेट स्टार्ट. तेलामध्ये शेंगदाणे घेतल्यानंतर जिरे मोहरी टाकून घ्यायचे. त्यानंतर कढीपत्ता टाकायचा, बारीक चिरलेली मिरची, त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा. त्यानंतर टोमॅटो टाकून घ्यायचा, अर्धा चमचा हळद, त्यानंतर भिजवलेले पोहे, 1 चमचा मीठ, कोथिंबीर टाकून घ्यायची. गरमागरम पोहे आपले तयार आहेत. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये सांगा कशी होते. असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी फॉलो करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.